In today's session, we are going to start with Unit 1, that is Fundamentals of Computer. Fundamentals of Computer Unit 1 ఏదైతే ఉందో అది ఈ రోజు సెషన్లో మనం స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాము. As this unit deals with 10 topics. In previous class, we came to know that this unit deals with 10 topics. In that, first topic, it is about ఫస్ట్ టాపిక్ ఏమి ఇచ్చాము, డెఫినేషన్ అన్నాము. ఆ డెఫినేషన్ లోనే మనం ఇంట్రడక్షన్ అనేది చూద్దాం. డెఫినేషన్ ఆర్ వి కెన్ సే ఇట్ యాజ్ ఇంట్రడక్షన్. లెట్ us start with definition or introduction. So here in introduction, let us see who developed the computer for the first time. Who developed the computer for the first time? As we all know that from childhood we are studying about this. That is, computer is developed by Charles Babbage in 19th century. Who developed the computer for the first time? That is Charles Babbage in 19th century. In which century? 19th century. So here, let us see what is the definition of the computer. Computer యొక్క definition ఏంటి? What is the definition of computer? It is an electronic device which takes input data and processes the data, finally produces or generates the output in a required format. It is an electronic device and an electronic device which takes or accepts input data or input information. After giving the input information, input అనేది ఇచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది అని అంటే it undergoes processes in CPU, central processing unit, helps in processing the data. Right, it may be calculations, ఏవైనా అయి ఉండొచ్చు. Process the data, they may be calculations or anything, any information. This processing is carried out by CPU. So here, an electronic device which accepts the input data. For suppose, if you want to do any addition or any calculation, you need to, if you want to add 1 plus 1, you need to know. So you will be entering 1 plus 1, 1 addition plus 1. Where you will be giving this information, input data, through input device. You will be using keyboard and you will be using these letters. You will be adding 1 plus 1, and then CPU takes it and it undergoes the processing. Here the processing takes place, 1 plus 1, it gives the result 2. So this 2 is the output information. Process the data and finally produces or generates output in a required format. Output information in a required format. Whatever the answer is required, we will be getting here. This one we call it as output. Input means we are giving the input data through keyboard or any input device, and then it undergoes the processing in CPU, central processing unit, and finally it produces the output in a required format. ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్, కంప్యూటర్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్. అది ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఇట్ టేక్స్ ద ఇన్పుట్ డేటా, అంటే ఇన్పుట్ డేటాని ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తీసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనం 1 + 1 అంటే 1 + 1 యాడ్ చేయాలి అనుకోండి, అప్పుడు మనం కీబోర్డ్ ద్వారా 1 + 1 అనేది ఇస్తాము. దాని తర్వాత ఇది ఎవరు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎవరు తీసుకుంటున్నారు? సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అనేది తీసుకుంటుంది. ఆ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ లో ఈ ఎడిషన్ అనేది, క్యాలిక్యులేషన్ అనేది జరిగి మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే వస్తుందో దీన్ని అవుట్పుట్ అంటాము. అవుట్పుట్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. దాన్నే అటువంటి డివైస్ ని మనం కంప్యూటర్ అంటున్నాం.
We'll be calling it as computer. Now, let us see. The word computer has been derived from which word? Is derived from which language? The word computer is derived from the Latin language. It is derived from the Latin word. It is derived from the Latin word that is computere. It is derived from the Latin word computere. Computere అనే లాటిన్ వర్డ్ నుండి మనకి ఇప్పుడు కంప్యూటర్ అనేది ఏదైతే ప్రస్తుతం యూజ్ చేసే వర్డ్ ఉంటుందో ఆ వర్డ్ అనేది డిరైవ్ అయింది, ఆరిజినేటెడ్. The word computer has been originated or derived from the Latin word that is computere. అసలు కంప్యూటరే అంటే ఏంటి? What is the meaning of computer? Computere means, which means it is calculate. Calculate. The word computer has been derived from the Latin word, that is which Latin word? Computere. ఈ కంప్యూటరీ అంటే ఏంటి? What is the meaning of computere means? Computere means it is calculate. Right. By this we came to know that the word computer, where it is derived from. Now let us see what is the full form of the word computer. కంప్యూటర్ అనే వర్డ్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ అనేది చూద్దాం. కంప్యూటర్, COMPUTER. Computer. This is the spelling of computer. What is the full form of this? Letters, each letter. What is the full form of the computer? Let us see each letters. C means here commonly. You can say it as commonly. Commonly. O means oriented. Oriented. Commonly oriented. M means mission. Commonly oriented mission. Particularly. Particularly. U means used. Particularly used for. T means trade. Trade. E means education. And R means research. It is the full form of the word computer. Computer అనే వర్డ్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? C means commonly, O means oriented, M means machine, P means particularly, U means used for, T means trade, education and research. We'll be using computer for trade, for doing the trade, for education purpose and for research purpose also we will be using. It is an commonly oriented mission, particularly used for trade, education and research. This is the full form of the word computer. Next, let us discuss about what are the parts of the computer. Up to here, this is all about the introduction. First topic of Unit 1. Next, we'll go with the second topic of Unit 1. Second topic. What is the second topic? Second topic, that is parts of computer. As we all know that what are the parts of computer? Of course, but let us see once again. As the computer, it consists of input device. There are different types of input device, but normally what the input device we are using? Daily purpose, that is the keyboard. And this input, it will be giving information to the CPU, central processing unit. It will be giving the information to the central processing unit. The central processing unit, it consists of different parts. It consists of arithmetic logical unit, which does the arithmetical logical calculations. And next, it will be having the control unit. What are the different parts of CPU? Arithmetic logical unit, control unit, and next one, memory unit. This memory unit, it will be storing the memory. It will be storing the information temporarily or permanently. And next,
Here the processing is taking place in CPU. If you want to do any calculations, this arithmetic logical unit, it will be doing all the calculations. And cu means control unit, it will be controlling all the parts of the CPU. And memory unit, it will be storing the information temporarily or permanently. After that, if the calculation is done, the CPU will be sending information to the output. What is the output? That is monitor. Monitor ఏదైతే ఉంటుందో, whatever the TV like structure we will be seeing, on that we will be getting the output information. So these are the parts of the main parts of the computer. Mainly computer consists of three parts. They are input device, input, and next one is CPU, central processing unit, and next one is output. Whatever the information that is giving, that is monitor. Here the input main example is keyboard. కీబోర్డ్ ద్వారా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎంటర్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ సిపియులో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ నీడ్ టు యాడ్ 1+1. హియర్ విల్ బి గివింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ డాటా టు ద ఇన్పుట్. That is, by using the keyboard, it will be giving information to the CPU. Here the central processing unit, here processing takes place, calculation takes place, and finally it will be giving the output. From where we will be getting this output? We will be seeing this output on the monitor. So these are the parts of the computer. Now let us see next topic, third topic of unit 1, that is functions of computer. Next, third topic is about functions of computer. What are the functions of computer? Here it performs 4 basic functions. Computer performs 4 basic functions. Let us see what are the main 4 basic functions. That is input. It will be giving the input information that is entered through input device. We call it as input data. This input data or input device, if you take the input device, it will be sending data and instructions to the CPU. Just now whatever we have discussed in the last slide, that is input will be giving information to the CPU. Here it is one of the main basic function. What is the main basic function? First basic function, it gives input. Input is the first main function, and next one is processing. Here in CPU, central processing unit lo ఏం జరుగుతుంది? ప్రాసెసింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ప్రాసెసింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ టేకెన్ ఆన్ డాటా టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ ద మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద యూజర్స్. సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ that takes place to convert whatever the input data we have given, it should be converted into the meaningful information to the users. అదే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, 1+1 యాడ్ చేయాలంటే మనం ఇక్కడ ఇన్పుట్ డేటా అనేది ఇన్పుట్ ద్వారా ఇస్తున్నాము. అంటే ఇన్పుట్ అనేది తీసుకుంటుంది. ఇది ఒక బేసిక్ ఫంక్షన్ కంప్యూటర్ యొక్క. ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత ఇది అనేది ప్రాసెసింగ్ జరగాలి. 1+1 ఎంత అనేది అది యాక్షన్ అనేది జరగాలి. should be converted it into the meaningful information to the users. ఏదైతే ఇచ్చామో ఇది ఆన్సర్ అనేది మీనింగ్ఫుల్ గా రావాలి అంటే మనకు ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ లో ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది. This processing maybe it can be calculations or maybe comparisons or maybe decisions taken by the computer. Processing is nothing but it can be the calculation అయినా అయి ఉండొచ్చు, కంపారిషన్ అయినా అయి ఉండొచ్చు, డెసిషన్స్ అయినా అయి ఉండొచ్చు. అవి ఏవైతే మన కంప్యూటర్ తీసుకుంటుందో వాటిని మనం ప్రాసెసింగ్ అంటాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ ఈజ్ అవుట్పుట్. It makes processed data available to the users. ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదా, వాట్ ఎవర్ ఐ టోల్డ్ in the last slide, that is 1+1 will be giving through the input device. By using the keyboard we'll be entering 1+1, and then here in CPU processing takes place. After processing takes place, it need to give the result.
So from where we are getting the result, we are seeing the result through input. This data, whatever the input data that coming after processing, the result we call it as input. The result we call it as input. Here, output device. For example, if we take the monitor, monitor will be screen like, TV like structure. This one is the monitor. Here we are seeing the output result. We are getting the output result on monitor. Here, output device, it is mainly used to display the desired result to the users as per input instructions. It is mainly output device, it is mainly used to display the desired result to the users as per the input instructions. ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తామో దాని ప్రకారము మనకు ఆన్సర్ అనేది మానిటర్ మీద చూస్తాము, డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ. దాన్ని మనం వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ, as CPU, it consists of memory unit. Here you will be having the CPU, arithmetic logical unit, control unit, and memory unit. Here the memory unit, it helps in the storage. So storage is also one of the main function, important function of the computer. Where the storage information is stored, where it is stored, temporarily or permanently. In memory unit you will be storing the information. As memory unit, it stores data. For example, here you got the result, so you need to store this result. Where you will be storing? You will be storing in memory unit, right? So here storage is also one of the main function. Here memory unit, it stores data and programs permanently or temporarily. If you want to store, it will be storing the information temporarily or permanently. So these are the 4 basic functions of computer. Right. Next topic. What is the fourth topic? Let us see. Fourth topic, it is about advantages of computer. Advantages of computer. Fifth topic, disadvantages of computer. First, let us discuss about disadvantages of computer and then we will go with advantages of computer. Disadvantages of computer. Disadvantages of computer. That is, here it is very dependence. Number 1 disadvantages of computer is dependence. Dependency. As a computer is a machine that has no intelligence. It does not have any intelligence to perform any task. దాని ఓన్గా దానికి ఒక ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఏది ఉండదు. అండ్ ఈచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ హ్యాస్ టు బి గివెన్ టు ద కంప్యూటర్. ప్రతి దాని ఓన్గా అది పర్ఫామ్ చేసే అంత ఉండదు. ఇంటెలిజెన్స్ అనేది దానంతలా అదే ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఎడిషన్ చేయాలి అనుకోండి, దానంతలా అదే ఇన్పుట్ ఇవ్వదు, దానంతలా అవే చేయదన్నమాట. ఇట్ మెయిన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద అదర్ పర్సన్. ఈచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ హ్యాస్ టు బి గివెన్ టు ద కంప్యూటర్. And as computer cannot take any decisions on its own, it cannot take any decisions, it does not have no by itself, and here each instruction should be given to the computer. So because of that reason, it is one of the disadvantage of computer. Dependence is the one of the disadvantage. It functions as per a user's instruction. It performs as per user's information. యూజర్స్ ఏవైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారో దాని ప్రకారమే అది పనిచేస్తుంది, దాని ఓన్గా అది పనిచేయదు అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ డిపెండెడ్ ఆన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఎవ్రీ ఇన్స్ట్రక్షన్ షుడ్ బి గివెన్ బై ద హ్యూమన్ బీయింగ్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ ఇట్ ఫంక్షన్స్.
as it does not have no intelligence to perform on its own, and each instruction has to be given to the computer, as computer cannot take any decisions by its own. So it is one of the disadvantage, as it depends upon the any other person. And next disadvantage is environment. Environment is also one of the disadvantage. The operating environment of computer should be dust free and suitable. మనం ఏదైతే కంప్యూటర్ ఉండే ప్లేస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని చుట్టూ ఉన్న ఎన్వైరన్మెంట్ అనేది కూడా కంప్యూటర్ కి డస్ట్ ఫ్రీ ఉండాలి అండ్ సూటబుల్ ఉండాలి. Then only it works properly. If not, it is one of the disadvantage. Environment is also one of the disadvantage, as wherever the computer is placed, that area should be dust free and very clean and suitable for the computer. Then only the computer works very fastly or very neatly. If not, if there is a dust wherever the computer is placed and it is not suitable for it, then here the computer does not work. These are the disadvantage, second disadvantage. And when coming to third disadvantage, what is the other disadvantage of this computer? As it does not have no feelings. This is also one of the disadvantage. No feelings. No feelings. Computer has any feelings? No. It does not have any emotions or any feelings. And it cannot make any judgment based on the feelings. And taste based on the taste, and based on the experience, based on the knowledge, unlike human being. As if you take any person, we are assigning any work to that person. If his feelings are not good or he is very emotional, then he cannot work, he can't work. But when coming to the computer, it does not have no feelings and no emotions, and it cannot make any judgment based on feelings. Feelings ni batti ఎటువంటి జడ్జ్మెంట్ అనేది ఇవ్వదు అది, అండ్ టేస్ట్ ని బట్టి డిఫరెంట్ గా ఇవ్వదు ఆన్సర్ అనేది, రిజల్ట్ అనేది, అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని బట్టి నాలెడ్జ్ ని బట్టి అది ఇవ్వదు అనమాట. దానికి ఫీలింగ్స్ లేవు. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి మనకి, మనం మన ఫీలింగ్స్ ని బట్టి మనం వర్క్ అనేది చేస్తాం. ఇక్కడ అది అవసరం లేదు. సో ఇది దాని ఫీలింగ్స్ ని బట్టి జడ్జ్మెంట్ అనేది ఇవ్వదు, కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద disadvantage of the computer. Right. Next we'll go with advantages of computer. Advantages of computer. There are so many advantages of computer. First one is high speed. It works very speedily. High speed. It works very speed. If any work is assigned to it, then immediately it will be doing all the work and it will be giving the output result immediately. High speed. It works very high speed. As computer is very fast device, it is one of the very fast device, and it is capable of performing calculations very large amount of data. If very large amount of data is given or any large amount of work is given to the computer, it will be performed within a seconds or minutes, as it is capable of performing calculation very speedily. Of course, we will be giving very large amount of data also, it will be working perfectly. And it can perform millions of calculations, millions of very large amount of data in a few seconds as compared to the man. Just now I have told you. It can perform millions of calculations of very large amount of data in a few seconds as compared to man. If you are assigning any job or any work to the man, he will be taking 1 month or 2 months based on the task. But here, the computer, if we giving any work to the computer, assigning any work to the computer, it will be doing within a seconds or minutes. So here it works very high speedily. Due to this, it is also one of the important advantage of computer. It's the advantage of computer. Next, when coming to the accuracy, of course, it is working very fastly, high speedily, but it does not make any mistake. It gives the accurate result to the human.
It will be giving accuracy. అక్యురస్ గా మనం ఎంత పని ఇది ఎంత హై స్పీడ్ గా వర్క్ చేస్తున్నా సరే అది అక్యురస్ గా ఇస్తుంది. తప్పులు అనేది చేయదు. రిజల్ట్ అనేది 100% అక్యురస్ గా ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి గివింగ్ 100% అక్యురసీ రిసల్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. థర్డ్ వన్, yes, we will continue this advantages of computer in next class, as there is a problem with the net internet. So we'll continue it in the next class.